Okay. Hi everyone. This videos I'm just actually I don't have any plan what I'm gonna say, but let's yapping as usual. And yeah, okay. Let me be real for a second. I'm 20. I'm a SMK multimedia major graduate, kuliah online sambil kerja full time, ngekos di Jakarta Selatan, dan for the longest time I was the most lazy ambitious person I know. That suck. It's hard for me to admit that, tapi gue sekarang lagi berusaha untuk belajar lebih sadar diri dan gak mau self-sabotage lagi. Dan karena itu suck dan it's not good for my future. And yeah, lazy ambitious. It sounds familiar. It's like you have a big dreams tapi gak gerak-gerak. You save tons of TikTok tutorials, beli course, bikin template, tapi gak pernah kepake. Dan setiap malam lu bilang, I'll start tomorrow. And that tomorrow never comes. Gue pernah ada di posisi itu. Mungkin kalian juga lagi di posisi itu sekarang. Dan di video kali ini gue gak pengen cuma curhat, tapi gue pengen kasih tahu the exact step yang harus kalian lakuin dan yang udah gue lakuin buat keluar dari loop itu. Being lazy ambitious is so suck, guys. So hear me out. Jadi dulu pas SMK gue ambil jurusan multimedia. Gue dulu tuh yakin banget kalau misalkan gue bakalan jadi creative director atau jadi content creator atau jadi YouTuber. Nilai gue bagus, teman-teman gue juga bilang editing gue bagus dan jago, dan konten-konten gue juga dulu seru karena dulu pas SMK gue sempat ngonten juga. Tapi kalian tahu apa yang gue lakuin setelah lulus? 1, gue buka CapCut. 2, gue bikin project baru dengan judul yang keren kayak A Day in My Life, 30 hari challenge, bla bla bla, something like that. Yang ketiga, gue liat tutorial selama 2 jam buat belajar cara editing kayak gimana segala macam, bikin hook kontennya segala macam. Dan yang keempat, gue tutup laptop karena gue ngerasa overwhelmed. Dan it happens for over multiple months, even a year. And the worst part, I had every excuse ready. Gue capek kerja full time, kuliah online, makan waktu, kos jaksel yang gak murah, yang bikin gue fokus buat cari duit dulu. But you know what? That's just fear wearing a busy costume. Gue sadar sesuatu, kalau misalkan I'm not tired because I'm doing too much. I'm tired because I'm doing too little of what actually lights me up. And then one day, I saw my friends from SMK, from high school, same age, same laptop, and same skill basically, tapi dia udah punya portofolio. Dia udah kerja sama artis-artis, dia udah punya banyak klien, dia udah even dia punya klien dari luar negeri, dia udah punya portofolio banyak lah. Dia mulai dari nol, bikin konten receh, and then dia improve. And I asked myself, what does he have that I don't? The answer is not talent, not time, just one thing. He start before he's ready. Gue selalu nunggu perfect moment. Pas skill udah jago, pas alat udah lengkap, pas energi udah full. Tapi guess what? The perfect moment doesn't exist. The perfect moment is a lie we tell ourselves so we don't have to try. So I decided, I'm done being lazy ambitious. I'm done being call it a cute personality. Okay, so how do you actually keluar dari zona ini? Keluar dari lingkaran ini? Here's what I did. And you can do this today atau bahkan sambil rebahan. First, the 5 minutes rules. Stop aiming for perfection. Aim for percents. Gue mulai dengan janji ke diri gue sendiri ya. I'll only do this 5 minutes. Buka laptop, bikin timeline video,
tulis skrip konten apa yang pengen gue buat, and that's it. Dan 100% of the time, after 5 minutes, gue lanjut sendiri dengan otomatis. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah, tetap gue yang menang karena gue udah mulai duluan. That's it. Dimulai dari janji 5 menit pertama, oke? Dan yang kedua, kill your fucking fantasy. Jadi lo harus sadar kalau misalkan nonton tutorial itu beda banget sama latihan. Save video itu beda sama eksekusi. Jangan sampai lo merasa produktif cuman karena lo pikir banyak planning. Planning without action is just a very detailed fantasy, guys. Dan yang ketiga, make it stupidly small. Jangan bilang, I want to be a famous content creator. That's too big. Your brand will reject it. Bilang, kalau misalkan, this week, I'll make 13-second videos. Even if it's trash, that's okay. Okay? Just say that. Jadi, lowerin ekspektasinya. Karena kalau misalkan lu buat standar ekspektasi lu langsung tinggi, itu otomatis otak lu bilang no. Jadi kalau bisa turunin ekspektasi serendah mungkin, karena better a bad beginning than a perfect nothing. Dan yang keempat, find one person to show up for. Bisa diri lu sendiri, bisa juga sahabat lu, bisa juga teman imajinasi lu. Yang penting lu punya reason to show up every day. Gue sekarang bikin konten ini karena gue pengen suatu hari nanti mungkin orang-orang yang seusia gue atau bahkan di bawah gue lihat dan bilang, oh kalau misalkan dia mulai dari nol juga. Dan that's a 4 step that I use to keluar dari loop jadi being lazy ambitious. Dan listen, lu itu 20 tahun, gua 20 tahun. We literally babies in the adults world. Okay. Tapi jangan pakai umur sebagai alasan buat nunda. Jangan bilang, masih muda, masih panjang waktunya, sambil scroll TikTok 4 jam. That was me, guys. That was me like a month or a couple months ago. That was me. And I'm so tired of that. Waktu gak nunggu lu siap, waktu itu terus berjalan. Dan 1 tahun dari sekarang, lu bisa ada di 2 posisi. Masih di tempat yang sama dengan mimpi yang sama, atau udah punya 12 atau 10 karya jelek yang bikin lu 1% lebih baik. Kalian pilih yang mana? Kalau gue pilih yang kedua, because I'm tired of being the person who could have but didn't. I know I can get everything I want. Tapi gue gak bisa dan gue gak capai itu karena gue malas. Padahal gue punya ambisi yang besar. Dan that's so suck. Sekali lagi. So guys, this is your homework, ya. If you're serious about stopping the lazy ambitious cycles, dengerin ini. Today, before you sleep, do one thing. Buka laptop, buka project nama kalian, atau tulis 100 kata, atau rekam voice note, 1 menit, bilang, just start. Okay. Just start. That's your first homework. Just start. And then come back to this video next week and tell me what you did. Seriously guys, tell me what you did. And I'm gonna balesin komen kalian. Dan gue bakalan balesin komen. And come back to this video a week later and tell me. And yeah, that's the videos. I hope you enjoyed. I hope this helps. And see you on the other side. Bye.